ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లోకల్ గైడ్ దినేష్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఎగ్జాక్ట్గా రిషివల్లీలో 8:30కి సైకిల్లో బయలుదేరాను ఫ్రెండ్స్. హార్స్లీ హిల్స్ కొండ కిందకు 9:00కి వచ్చాను. అక్కడి నుంచి దారిలో ఉన్నవన్నీ వీడియోస్ చేసుకుంటూ ఎగ్జాక్ట్గా 10:45కి పైకి వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. 10:45 నుంచి 12 వరకు పైన ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ వీడియోస్ చేశాను. అవి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. ఆ వీడియోస్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్, అవి చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సైకిల్లో కిందకు వెళ్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో పార్ట్ 1 మాత్రమే ఫ్రెండ్స్. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో హార్స్లీ హిల్స్ నుంచి రిషివ్యాలీ వెళ్ళే వీడియో మొత్తం చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియో నచ్చింటే వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా భయంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒక చేత్తోనే సైకిల్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను, ఇంకో చేత్తో సెల్ ఫోన్తో వీడియో చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. సేఫ్గా కిందకి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంతవరకు అయితే సేఫ్గా వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఇకపై చూద్దాం. ఇంతవరకు ట్రాఫిక్ లేదు అంతగా. ఇప్పుడే గంగోత్రి దగ్గరకు వచ్చాం. గంగోత్రి పాస్ అయిపోయింది. ఫోటోషూట్ చేసుకుంటున్న అన్న సైకిల్ స్టాండ్ కిందకు వచ్చేసింది. అది చూసి చెప్పాడు. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్పలేకపోయా, అందువల్ల ఈ వీడియో ద్వారా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా.
వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. అసలు గుద్దేస్తానేమో అనుకున్నా, ఏం కాలేదు. సేఫ్గా అయితే కిందకి వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. హ్యాపీ. పోలీసులు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్, ఏమన్నా అంటారు అనుకుంటున్నా, ఏమనలేదు, అసలు పట్టించుకోలేదు. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా 10 minutesలో కిందకి వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా ఈ వీడియో మరింత మందికి అయితే చేరుతుంది ఫ్రెండ్స్. లైక్తో వదిలేకండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది పార్ట్ 1 మాత్రమే. పార్ట్ 2లో హార్స్లీ కింద నుంచి రిషివాలీకి ఎంట్రన్స్ వరకు వీడియో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్.